Questo è il terzo workshop organizzato da Verona Opera Academy nell'ambito enoa. È un workshop che nell'occasione del centenario dell'Arena di Verdi e di Wagner è stata pensata la tematica dei teatri all'aperto. La proposta di Aida della Fondazione dell'Arena mi fu fatta da Carlo Alberto Cappelli, editore e sovrintendente dell'Arena, e nel 1981, un anno prima, con le scene di Fagioli e i costumi del Mariette, nacque questa mia Aida che con Cappelli portammo alla prima, che ebbe molto successo, ma non pensavamo che sarebbe durata fino ad oggi, fino al 10 agosto di quest'anno, nel giorno centenario, e naturalmente è una Aida che io non posso non amare. I always say that to make a theater for the future, we really must care about the theater of the past. From the past we can learn many things for the future. Gli insegnanti che abbiamo coinvolto, ognuno specialista della propria disciplina, hanno avuto possibilità di incontrare questi ragazzi e dare dei consigli, dare delle indicazioni secondo le loro competenze. The work now is not complicated in the opera house here in Verona, but I think all over the world the similar thing. And now the problem is that the organization of the work is the planning before to go on stage. This is very important. It's most important than you working on stage. Hi, my name is Friederike. I'm from Germany and I was sent here to this workshop by the Innsbruck Festival of Ancient Music. I was connected to my set designer Monica Bernardi by the enoa network. And we had the great advantage that we could meet for one time in Florence, and I guess all the other participants just met at the beginning of the workshop for the first time physically. So Monica proposed immediately to take the theater Torre del Lago to set a concept on the stage, which is quite near to a lake and with a wonderful panorama. And then we decided to take Tristan und Isolde by Richard Wagner and make a concept for this piece. We proposed for this workshop an anti-opera. So yes, that's Neither by Morton Feldman and Samuel Beckett. So it's a great experience because we never met before, and we are coming from two so different countries that working together is always an upgrade of our experience in opera. Mm-hmm. And well, also, yes, it was a kind of a blind date, and we chose this opera because neither was built also in the same way. A composer and an author that just met once, and suddenly they started collaborating, and we presented that. We decided to work to make the stage of this project in a very particular way, just making an architectural building and putting inside all the public, all the spectators, in order to give them more the feeling of the ambience and the architecture. And we want to, well, in theory, we want to present it in Segesta Theatre in Sicily, and but it's a project that can be put it in any kind of open air theatre. So one of the most interesting things is that we can share it in different places around the world. Yes, it's not the project doesn't depend on specifically on the site, but it's also there's always the possibility to move it somewhere. My project was Signor Bruschino. We did it with Selena, a student from Verona Opera Academy, and we chose a small medieval castle with an open-air theater for it. And when we started working, Selena proposed to me to make a dollhouse
a dollhouse for the characters to play their love affairs. And when I started sketching, I found an idea that it could be that Sofia is the princess in the tower, and in our performance she's a princess on a really big dress. And Florville, the character who is her lover, is then trying to get underneath this dress and get to the heart of Sofia. And we sort of went in a direction of a farce, a circus opera, and these days had a really good possibility to develop this idea from very abstract sketches of ideas and feelings into something that already might be turned into a project where we understand how to realize and finish it. So the workshop turned out as a really good and interesting experience for us. Well, it is about an opera by Mascagni that is not so well known. It's Isabeau, and we decided to do something that was not so well known. We have a location on which we worked, and it was very interesting to work for a specific open-air theater. It is an opera that's a legend, and we were interested in how there are voyeuristic themes in the opera, and how one of the characters is identifying himself with the audience, and how we could play to make in the same time the audience be a part of the story and understand it better. Io ho organizzato le scene e i costumi, ho progettato per l'opera del teatro, in un teatro all'aperto che è l'Arena Sferisterio di Macerata. Trovarsi a dover progettare su uno spazio del genere è sicuramente diverso da un teatro al chiuso, dove hai la possibilità di appendere oggetti, comunque pezzi scenografici, dove hai un backstage, dove comunque hai molte più possibilità anche tecniche. Ci siamo confrontati con questa realtà e direi che abbiamo trovato delle soluzioni, speriamo interessanti. Mi sembra che i ragazzi abbiano affrontato 4 progetti molto diversi, estremamente interessanti, e interessanti anche perché diversi l'uno dall'altro. Sono tutti progetti pensati per spazi specifici, ma in realtà, a parte uno di loro, quasi tutti possono già essere esportabili anche in altri spazi. E quindi 3 progetti diversi, uno dall'altro, in maniera psicologica molto diversa l'uno dall'altro, ha reso questa mattinata divertente e molto interessante e stimolante anche per me, che sono un insegnante, per vedere le diversità delle persone come sono e la potenzialità che abbiamo in Italia per questi ragazzi. Scenografo, regista, lighting designer, capo macchinisti, capo elettricisti, tutti, regia tecnica, stage director, all these people make the show, not only the orchestra, not only the artist. Gli artisti fanno l'opera, non è vero. Tu sei un artista, lui un artista, lui un artista, tu sei un artista, tutti siamo gli artisti. Il perché degli workshop, diciamo, stanno nella filosofia di enoa, quella di far circuitare degli studenti affinché si abbiano dei confronti non solo estetici ma anche culturali. Non è quindi una competizione che viene organizzata su chi è più bravo, ma quelli che sanno rapportarsi uno con l'altro e quindi creare quelle sinergie che per l'opera sono fondamentali. Un regista, uno scenografo, un compositore devono essere tutti nella stessa linea progettuale per fare un'opera artistica che abbia un suo valore. It's a nice experience for me to attend this workshop, because nowadays I'm working with another composer belonging to the enoa network, and we're preparing an opera for next year. So it's really nice as we are starting all the process of staging and set design, to complement this working experience with the discussions of people like Marco and the rest part of the attendees, and I know that we can present this next year in the enoa network.